Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro con Autoras, una actividad organizada por la fundación a la que represento, que ya viene a ser una de las, por no decir la primera actividad virtual que desarrolla la institución y una de las actividades, digamos que más seguidas y más reconocidas de la fundación. En primer lugar, vamos a dar las gracias vamos a dar los agradecimientos de rigor, primero que nada a la fundación por seguir apostando por ese tipo de iniciativas y por seguir apostando por el trabajo de autoras, más allá de aquel consabido encuentro con autoras, o sea, 4 autores sentadas en una mesa hablando de cómo era su vida siendo dibujante de cómics, cosa que yo nunca acabé de entender y que muchos no entendíamos porque la diferencia en realidad no hay. Creo que el reto es exactamente igual independientemente del sexo, pero en este caso la fundación ya va apostando por estos encuentros con autoras ya bastantes años y eso, quieras que no, es algo digno de reconocerse. Y ya lo hacía cuando yo no formaba parte de la fundación, ahora que estoy dentro, pues digamos que le encuentro todavía más interés. Por otro lado, la Cátedra Cultural Moebius de lenguaje gráfico de la Universidad de Laguna, por lo mismo, por seguir apostando por el estudio del lenguaje gráfico de la manera más seria, rigurosa y sobre todo académica. A la Librería del Maldito por darnos el soporte técnico, hoy a número 2, don Cris, eh, y porque todo esto salga de la mejor manera posible, y a todos los organismos institucionales que ayudan y que han apostado por darle voz y altavoz a las autoras gráficas, ya sean autoras de cómics, ya sean ilustradoras, ya sean incluso animadoras, independientemente del lugar donde ésta se encuentre. Dicho todo esto, a ver, dicen que todo es subjetivo, especialmente la edad. Pero cuando se habla de una persona decana o veterana, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en el mundo gráfico, yo lo sé, por ejemplo, porque en el año 2022 tuve la oportunidad de invitar a Howard Victor Checking, que ya no cumple los 70, en ese momento tenía 74 años, y él se veía eso como una persona, digamos, que ya muy veterana, y todos lo veíamos como muy veterano. Pero en realidad, vamos a ver, lo de la veteranía no tiene tanto que ver con la edad, que también, porque Howard Checking llevaba en ese momento 50 años de carrera profesional, prácticamente mi edad, un poquito menos que mi edad. Y en cambio hay otras personas que no llegan a eso, a la edad de Howard Checking, no hace falta cumplir 60 o 70 años para ya ser una persona considerada como veterana. Que es el caso de la persona con la que voy a hablar ahora, después de que esto ha sido un largo proceso. Yo ya le he pedido disculpas antes de empezar en inglés, en castellano, porque la idea era haber tenido este encuentro virtual el año pasado en el Salón del Cómic, pero por una cuestión de tiempo y espacio no fue posible. Y al final lo hemos organizado para que ahora coincidiendo además con lo que es digamos que la semana en la que se celebra el Día del Cómic en nuestro país, pues hemos retomado todo el contacto. Ella se ha portado muy bien, me ha facilitado todo lo facilitable y sobre todo aguantado todo lo aguantable, y la tengo aquí. Y dije lo de que todo es relativo porque cuando se habla de autoras gráficas en Finlandia, independientemente de Tove Jansson, que es la creadora de Moomin, pero ya Tove Jansson empezó a trabajar eso a mediados del siglo pasado. Siempre se habla de esta mujer, siempre se habla de Tittu Takalo, como digamos que el referente en el que las nuevas generaciones se ven y además se tienen que ver. Y yo además es una cosa que entiendo, sobre todo porque llevo las 2 últimas semanas leyendo todo lo que ha caído en mis manos, entre lo que he podido sacar. Bueno, esta es una obra de ella, está publicada en sueco, y bueno, y tengo la mesa llena de libros de ella, de caso, y digo libros, que son cómics, pero digo libros, porque en sus cómics se lee mucho, pero aparte que es una persona que ha hecho de todo, porque es una persona que dibuja, una persona que ilustra, una persona que dibuja, una persona que hace cómics, una persona que lo guioniza, una persona que ha sido editora. O sea, digamos que toca todos los palos que se pueden tocar en este mundo. Pero viene a ser eso es uno de los referentes, y además creo que ha ganado a pulso, no solo por la constancia y por la cantidad de años que lleva en esto, que ya lleva más de 2 décadas, sino sobre todo por la tremenda validez de su trabajo. Entonces, dicho todo esto, voy a hacer lo que tengo que hacer en estas circunstancias. Me encantaría tener el diálogo directamente en inglés y no estar con los líos de la interpretación, pero bueno, es lo que marca el calendario. Eh, First of all, welcome and thank you very much for attending this virtual meeting with the foundation and with me.
Thank you. Um, I explained that uh, when in every area, in that case, in the graphic area, when you talking about someone that spent the last 30, 40, 40, 50 years in the same, you see like, wow, this is. But in your specific case, you begin early. You spend. I met with your job 20 years ago, but I know that you began first. But I talking with a few comic book artists here in Finland, and they are always talking about you like, wow. And the thing is, uh, I understand why, because you do a lot of things behind you. For example, there are a poster from the Rakauta ya Anarquía, or Love and Anarchy in English, or Amor y Mm. Anarquía in Spanish. It's the Helsinki Film Festival. Is the most important film festival in this country. You send me one project to the whole city project, is to understand much better how are the cities and how will be the best options. You are this author that talking about something so, I don't know exactly how to describe, how to define even in my language this, something you when you write this was 6 years and 325 days after my cerebral hemorrhage. And Mm. it's wow, it's something. But you talking about the Tampere, the story of the Tampere city in this wonderful Yes. and amazing job, and you talking about the love between two girls in this is an Spanish version of the Ring. Mm. Um, Nine Tails from Tampere is exactly the same. You draw the Nine Tails. You do, wow, so many things. Now I need to interpret those things, all these sentences. Le he dicho que lo que dije al principio, que lo de la veteranía es evidentemente, según desde el punto de vista en lo que se mire. Como diría Obi-Wan, depende del punto de vista. Pero cuando se habla cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con bastantes autores y sobre todo las finlandesas de cómic, y cuando hablan de esta persona, de ella, de Tittu Takalo, es como, wow, es como, es ella, o sea, es como la persona a la que hay que ir a hablar, la persona a la que hay que ir a preguntarle porque es la que ha hecho, y es que ha hecho de todo. El ejemplo es que detrás de ella tienen ese cartel que pone Rakauta ya Anarquía, es el cartel del Festival de Cine Internacional de Helsinki, que es el festival más importante de Finlandia. Su último trabajo tiene que ver con cómo entender, concebir y vivir en una ciudad, junto con un organismo oficial. Ha sido capaz esta es la edición inglesa, no conozco la edición, no me acuerdo cuánto tiene la edición finlandesa, en 220 páginas su experiencia cuando tuvo una hemorragia cerebral, o sea, así de simple, así de claro. Eh, Ha contado en esta maravillosa, absolutamente maravillosa novela gráfica, historia. A ver, Miko es su marido, su pareja, llámelo como quieras. La historia de Tampere y la historia de cómo preservar el pasado sin que la excavadora se lo lleve todo por delante, algo que en nuestro país evidentemente han olvidado hace 30 o 40 años, salvo gloriosas excepciones. Esta es una historia de amor entre dos chicas en un escenario. Esta es la edición española de su versión, publicada en México. Y después tienes esta historia que también son nueve historias de Tampere desde el principio de los tiempos, por decir, eh, desde el principio de los tiempos aquí hasta una familia normal. Y es que en realidad ella lo ha hecho todo. Entonces, en cierta manera, por eso digo que lo de la veteranía es muy relativo, porque no se trata tanto de la edad que tengas, sino en cierta manera se trata de todo lo que hayas hecho. Y, a ver, y ella es la ganadora del Premio Nacional del Cómic aquí en Finlandia, del año 2014, y también el premio que concede la ciudad de Tampere. Digamos que lo ha ganado todo, ha ganado todo lo ganable.
ha hecho también el cartel del año 2020 del Salón del Cómic de Helsinki. Yo les invito a que vean su página web, que además está en finlandés, sueco e inglés, y verán que tiene cosas realmente, realmente bonitas. Well, now I continue to speak in English. I explain everything I say in English, try to say in Spanish. I know that the first question is obvious, but why do you, why do you, why you are a comic book artist, a comic book illustrator, or a graphic artist, or whatever you want to define? Mm, Or when do you decide I want to be a comic book artist, I want to be an illustrator, I want to be a graphic artist? mm, I think I fell in love with comics as a child. I read a lot of comics back then, and actually, I read more comics than books. Mm, and but I didn't draw comics as a child, just a couple. But I did. I thought that you have to be really good to draw comics and really good to write them. Actually, I didn't know that you should write them first. I just started drawing um, because most of the comics I saw were made by professionals. I think all of the comics I saw in newspapers or from library, they were made by professionals, and I didn't know how to start. And when I was, I think, 14, I took, I was in like art school for children and teenagers, and I took a class of comics there. And there was the first comics ever published made in that course. Mhm. It's amazing that because you have the opportunity with 14 years old to attend this type of things, because this is something. Uh, it's uh, the thing is it's a totally different approach, because here in Finland, have comics in the libraries is normal, but Mm, I come from a country that there are only a few, but the comics arrive in the library late if you compare with here in Finland. mm, Because I told with people that working in libraries and told me, no, no, we always have comics, and I say they are not. mm, Yo la pregunta ha sido, sé que es muy tópica, pero siempre la misma. ¿Por qué haces lo que haces o cuando decidiste hacer lo que querías hacer? Ella dice que el tema es que ella de pequeña leía muchísimo, sobre todo leía cómic, más que libros leía cómic, pero no dibujaba. Y no dibujaba, no se ponía a dibujar cómic fundamentalmente porque ella más ha dicho una cosa que aquí en Finlandia hay mucha tradición que en España desgraciadamente se perdió. La hubo en su día, pero se perdió, que es leer tiras de prensa. De hecho, Moomin originalmente era una tira de prensa, una sátira política. Y aquí todavía en los periódicos se siguen publicando muchas tiras, bueno, los periódicos, en el periódico que hay, el Helsinki Sanomat, que es un periódico enorme que se publica sobre todo los fines de semana, cuando la gente lo lee, se siguen publicando tiras de prensa. Y el problema es que ella pensaba que para hacer eso había que ser un profesional. Y además ha hecho una cosa como muy. Ahora, bueno, ya están viendo imágenes de su trabajo para que vean también el estilo, y ya iremos hablando del estilo, pero la idea es que también vean tanto lo que tiene detrás, que ya es bastante, bastante espectacular, como lo que se pueda, la selección de imágenes que ella me mandó. Ella ha dicho que, por ejemplo, no sabía que primero se escribía y después se dibujaba. Yo pensaba que se dibujaba y después se escribía. Eh, que eso, bueno, también se puede aplicar a alguna editorial, pero en realidad tú primero escribes un guión. Y el tema es que fue con 14 años cuando se apuntó, entró en una escuela de arte para niños y adolescentes, cuando dibujó y empezó a publicar sus primeros cómics, que esto es una cosa que, bueno, que en los últimos años se ha empezado a ver en nuestro país, pero cuando ella tenía 14 años, les aseguro, por la edad, porque de eso ya hace unas cuantitas décadas, que eso era impensable en nuestro país. Y es una pena, porque en realidad también es una forma fundamentalmente de empezar a trabajar y ver qué es lo que te gusta.
well, you begin to do something with 14 years old, and Mm. what was the next step? Um, I went to study art, um, and I and that point I was also interested in comics a lot, but I thought that I should be a painter or something like that. Mm-hmm, And that time also I found small press comics, um, and that was really important to see that you don't have to be a professional to start. You can draw your own comics and publish them yourself, and that was really important for me to understand that you just can do it. You don't have to wait mm-hmm, someone to find you. You can do it yourself. And then we started to do, do our own fanzine called Fake Beard, and we were all females who did the comics. Um, and because that point it was like wearing a fake beard to be a female comic artist, and that was mm-hmm. the name of the fanzine came from there. The something. Yes, But now the situation is different. There's a lot of female yes. co- comic artists, I and think I think there are more in Finland. I'm pretty sure that there are more female comic book artists than male comic book artists. And in I don't know if Sweden, more, but mm, I it's think not this. or isn't the same level, but I think they are, especially with manga. If Mm, you take the classical and the manga, because in the Swedish market, I have to catalog that the president of the Swedish Film Foundation, Swedish Comic Foundation, gave me in Angoulême. And when I saw how many female comic book artists, serious comic or classical comic and manga, they are more female than male. mm, And that's the thing. And you say something that is quite important, and it's a huge difference, that you have the opportunity to self-publish. mm, Uh, that is something I learned when I moved to Finland in 2002, because I know a few people that make these kind of things in the university, and mm, when they told me how much cost, say, wow, because in Spain that was so expensive, and here was easy and cheaper if you mm, compare. And that's mm, the thing, is not only have the idea, if you have the idea and you have the opportunity to publish even yourself. And this is a huge difference, because you have the opportunity to sit down in a small table like in Glorias, mm. in a small table, but Yeah. you are now. Ahora les explicaré la Gloria. You have the opportunity to sit down in your table with two Mm, fun things or something, but mm, it's something physical, and someone had the opportunity to take, to read, and mm, even to spend their money in that things. A ver, lo que comentó antes es que ella, el siguiente paso fue estudiar arte, pero no pensaba dedicarse, no pensaba que se fuera a dedicar a esto, porque ella tenía la idea, bueno, voy a estudiar arte, pues me dedicaré a pintar o a ilustrar, pero en realidad ella le tiraba mucho el tema. Entonces, el punto donde ella descubrió que sí podía llegar a ser una dibujante de cómic fue cuando descubrió que se podía autopublicar de una manera muy sencilla. Yo le he dicho, lo estaba diciendo ahora en inglés, que cuando yo aterricé en este país, me di cuenta de lo fácil, accesible y económico que podía ser autopublicarse, ya fuera cómico, ya fuera libros, en comparación o como podía ser en nuestro país hace 2 décadas. Y entonces ella ha dicho que es que el tema es que ella se dio cuenta de que ya no solo era tener una idea, un cuaderno lleno de ideas, sino podía tener un cuaderno lleno de ideas, trasladar una página y después autopublicarse. Y entonces, y es una forma de empezar, y además dice, lo dice Tesalónica, dice, no hace falta que seas profesional per se, o sea, tú tienes la oportunidad de que tu trabajo se imprima y presentarlo. Y puse el ejemplo de Gloria, que antes se lo estaba comentando, que aquí en esta historia Glorias es esto, o sea, era esto. Glorias era un teatro que durante varios años fue la sede del Salón del Cómic de aquí de Helsinki. Y entonces en Gloria,
Tú entrabas tenía lo que sería el patio de butacas y arriba tenía dos pasillos. I explained how was glorious when you arrived. Mm. Entrabas, tenías el patio de butacas, que ya no las butacas se quitaban y se ponían, y ahí había, digamos que las editoriales, y en los dos pisos de arriba, en dos pasillos los pasillos que comunicaban con los palcos que estaban en la parte de arriba, la gente se sentaba con su mesa y su sillita, y entonces ofrecían cosas. Y es lo que poco lo que ella comenta, que ella creó un fanzine, que además era un fanzine donde todo eran autoras. En ese momento, cuando lo creó, digamos que todavía el tema de las autoras pues era menos y digamos que tenían que hacer frente común. Eh, pero esa es la diferencia. La diferencia es que tú te podías autopublicar de manera sencilla y económica, entonces alguien iba a Gloria, y así yo he descubierto un montón de autores, autoras y autores finlandeses, porque se autopublicaban el trabajo, podías verlo, podías cogerlo, podías llevártelo a la casa, y bueno, y normalmente en esos trabajos siempre está la página web, en ese momento la página web, el correo electrónico, un teléfono, y era muchísimo más fácil incluso si querías contactar con ellos. Eh, After for example, eh, for example, one of my editors during 11 years, he began to make the editor of a fanzine, and Mm. actually, this fanzine is the only comic book magazine in physical format that actually is published in Spain. But Vicente began to make a fanzine, but there are not the same tradition of make fanzines inside in Spain, like for example, outside, not only United States, in many places. Uh, do you believe this for a comic book artist is necessary to do something like, oh, actually, the fanzine is a web page or something like that, but in your experience, is a good training to do this before you go to some editor and show what do you do? Yes, that's also. I didn't think that I'm practicing comic drawing here, but I just did them because I like it, and it was fun, and it was fun to be on the comic fair and sell the magazines, um, and my first album which came out from the publisher was collection of the short stories from fanzines, and yeah, mostly fanzines. So Mm-hmm. that was also my gate to the publishing house. So Mm-hmm. yeah, Mm-hmm. No, no, but es and curioso and I like because and I like the freedom. When you are mm-hmm. self-publishing, you don't have to ask anyone, is it too much or is this enough? Yes, so I so you uh, I don't have the luxury of that because my job is to write books, and without and now I have a few books in digital format, but this is from the last 4 years. But before that, when I began to work, I don't have the luxury to be my own editor, and I have freedom in some way, but not like the freedom you have. Or in that case, my editor of my first books, the owner of the one of the owner of Dolmen Editorial, Vicente has a freedom that I never have because it's a totally different approach. If you do something mm, like a fanzine, when you do a book inside a collection with some parameters, you only have 100 pages, 200 pages, 300. mm, Uh, uh, this liberty for me is I don't never write in any magazine, in any fanzine, on any. I write in two university magazines when I stay in the university, short stories, and I have some freedom, but they are smaller. But when I mm, begin to be some kind of author, I don't have this freedom because someone say me, well, it's okay, but you need to do this and that and that and that and that. yeah, Is the mm, only thing. Lo que le pregunté antes es que, aunque ahora todo digital y lo
lo puedes hacer en tu página web o en YouTube o en TikTok o llámalo como te dé la gana. Eh, sí es bueno que una persona cuando se pone a hacer esto haga algo como puede ser el tema de trabajar en un fanzine. O sea, es bueno apuntarse a una idea que le suponga una especie de training, una especie de programa de entrenamiento. Eh, mm, one thing, that page, I think this page is from, I think it's from, yes, from the, No, no, it's from my new no, latest book, from, Polkimilla. exactly, yes, exactly, yes, 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 exactly, yes, because there are a lot of these machines in this book too. Mm. Sorry. Entonces le he preguntado si es bueno que tengas eso, un sitio donde te puedas, lo que se dice en nuestro país, paquetear, o una especie de training, de entrenamiento. Y dice que sí, pero fundamentalmente porque para ella el recuerdo que tiene de trabajar en el fanzine es que ante todo te lo pasaba bien, o sea, era una forma de pasarlo bien y disfrutar haciendo algo con lo que de verdad de verdad te gustaba. Después tenías la oportunidad eso de irte a un salón, sentarte en una mesa y hablar con gente. Y dice que de ahí mi comentario en inglés con ella, que lo que más le gustaba del fanzine era la libertad que tenía. Yo le he dicho bueno, que yo como autor que soy nunca he tenido nunca he tenido esa oportunidad porque al escribir libros y empezar a trabajar en una editorial, pues ya no es que el editor me estuviese controlando todos los días, pero no tenía, digamos, que la misma posibilidad de hecho de decir, bueno, pues hago un fanzine de este tamaño, lo hago en color, en blanco y negro, en tres colores, no sé qué, no, no. Ya entras en todo un carril. Pero ella dice que además el hecho de trabajar, el hecho de su primer álbum fue una recopilación de trabajos que había hecho en el fanzine. O sea, el fanzine fue digamos que la tarjeta de presentación y la llave que le abrió la posibilidad de trabajar con grandes editoriales. Eh, mm, you have the cover here and I have the physical here. eh, you now in from maybe I don't know. Well, the woman liberation movement is from the 70s. Before you born and almost when I born. But in the last 10 years maybe, uh, there are some argument that fortunately changed about the perspective of the how value is the job of a female comic book artist or a female pilot or a female whatever. But you begin to work about the the right of the women inside the war very early. And in all, I think in all the things I read, even a few in Finnish, because my wife helped me in that in that quest, you always try to. I like this poster. This is from the Helsinki Sarjakuja Mm. Festival in 2020. I really, really, really like. Yeah, But theme was graphic medicine there. yes, yes, exactly. And I like how you describe the in a much better word. There are one story here. This small thing. It's quite difficult to read and Mm. quite difficult, but it's really good. You have one story and one of my favorite movie. Now Oh, I it's yes, a oh wonderful yes, life. exactly that Yeah, exactly yes. yes. Uh, Sorry, That but that's also one of my favorite movies. yes, yes. I'm sorry. I don't know. I am a romantic guy or a naive guy, but I really like everything inside this movie. Everything. It's the and time to time is I think it's necessary to see because it's when you always love things in this crazy world, but when you see a wonderful life, there's something that you begin to be again someone naive and some dreamer. Uh, this is from 2012.
is 12 years old, exactly. Mm. Um, but in your, I like the approach. I like how you describe. I like how you paint with this because your style is difficult. In the I think in this yes in the English versions of Miko and Aniki, Mm. there are one essay in the beginning about your job, and it's true. It's not easy to describe your style because you change so fast. You are capable to do things and you see if someone, for example, the Rakauta Anarquía poster and the Helsinki Mm. Sarjakuja Festival poster are look like two different artists and are from the same artist because there are some artists you see. If you see a cover from John Romita Jr., you know that it's John Romita Jr. It's the Mm. same is Hulk, Daredevil, Punisher, or whatever. Mm. You know who is this Mm. guy, or with Alan Ross. Mm. But with you, no, with you change so, and you are capable to do a wonderful job in black and white, a wonderful job in black and white and red, a wonderful job in black and white and yellow. Or yes, it's true because I have in my mind the different, and a wonderful job in sepia with different colors. And well, I saw in every this. I think this page is from. I think it's from that. No, no, this is from me, Yeah. Mikko and Annik. Yes, exactly. Mm. Sorry, because No, when it's you okay. read all this, no, because I read, yes, exactly, it's that style, yes, yes, you Mm. see, you see, ta 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 ta, taran, taran, Yeah, you see the style. in But that, for example, in that, yeah, this is from in the that same, book. this, Mm. yes, in that book, yes. It's talking about your style. How Mm. are you are capable? Le he dicho que le he dicho una de mis historias preferidas. Lo primero que le he dicho es que digamos que aunque el movimiento por la liberación de las mujeres de los años 70, pero en la última década es cuando ha tomado más, más vigencia, cuando quizá la gente ha sido más consciente realmente de eso que se dice mucho en nuestro país del techo de cristal, las diferencias, que las mujeres trabajan el doble y cobran menos y cosas así. Que eso pasaba hace 50 años, pero nadie lo decía. Por favor. Eh, Evidentemente nadie, había un sector había un sector de la población que le encantaba llegar de trabajar cansadísimo, que todo eso es discutible, y que alguien le hiciera todo el trabajo, por decirlo claramente. I explained that the difference between women's and men's in the market, in the world market, they are only, the difference is not from the last 10 years, it's from the last 40 or 50 years. But for example, in my country, anyone knows the difference. But there are a huge segment of the people that they don't want that anything change, because when they return, when the males return to their homes, they are so tired. Sometimes you understand why, sometimes you don't understand why, but they want to arrive, sit down, and do nothing, because they are always anyone, especially the wife, the daughter, the grandma, or whatever, do everything from them. I don't like, but this is the real world. Mm. And We don't también le he have dicho que that in Finland. I know. I am very happy with this approach. Fortunately, I'm very happy, and I'm very happy my kids grow here, not there. Even in the 21st century, in 2024. Yo Mm. he dicho que ella ha dicho que esas cosas, que en Finlandia la gente no, o sea, los varones no llegan a casa y se sientan y no hacen nada. Y yo le he dicho que me encanta esa situación, que además me encanta que mis hijos estén creciendo aquí, no en España, lo digo así de claro, porque desgraciadamente hay muchas cosas que en nuestro país tendría que cambiar, y sobre todo la forma de educar a los niños y a las niñas, pero bueno, eso ya es un tema a discutir en otro foro y en otro momento. Y lo que le he dicho es que ella ha empezado a tocar el tema de los derechos de las mujeres en los cómics de una forma mucho más activa hace 2 décadas que lo que podía hacer en otro tipo de autoras. Entonces hemos hablado de a Wonderful World, es un mundo maravilloso que toma, la, toma el nombre de la película de Jane Stewart, de Frank Capra.
que es un clásico de Navidad que todo el mundo se tiene que ver por lo menos una o dos veces al año para recuperar un poco, para perder, digamos, para desengrasar, para desintoxicarse de este maravilloso y desquiciado mundo en el que vivimos. Y después he empezado a poner ejemplos y le he dicho que una de las cosas que más me sorprende de ella, y puse el ejemplo de que si tú ves el cartel de Regauta de Anarquía que está detrás y el cartel del Salón del Cómic, desde el Helsinki del año 2020 que acabo de ver, parecen dos personas totalmente distintas. Entonces, antes de seguir con el tema de su militancia en favor de la igualdad, que no es militancia exclusivamente en favor de las mujeres, que también la gente lo entiende, el que tú entiendas de igualdad no significa que sea mm, odies a los hombres y defiendas a las mujeres, no, significa que hombres y mujeres son iguales, o por lo menos hay que considerarlos así. Le he dicho que hable un poco de su estilo. Well, in less than 1,000 words, please define your style. This is possible. Define my style. Yes. Mm, Because for me, I okay. told you, it's no, it's difficult. You are capable to do Yeah. many I'm. different things in a Yeah. Okay. you are capable to change even in the same in the same graphic novel. You are Yeah. capable to change your style every 2, 3, 4 pages. Yeah. Usually there's a reason why I changed my style. Like in Minamikka and Annikki, the style changes when there's my experience of things and then history is drawn differently. Um, my style is mostly realistic, and I also do only realistic comics. My stories are never in space or in fantasy world. Um, they are always like in this Mm-hmm. world where we are living and what we see around us. Because there's enough stories for me in this Yes. world. I don't Mm-hmm. need more. Um, but it's also what I like to read. Like I also like to read comics, realistic comics, and even like real life stories. Mm-hmm. Mm, maybe that I'm studied to be an artist has an effect on my comics, like the use of color paper uh, or paints maybe more than some other artists. Maybe that has an effect on my Mm-hmm. In work. your style, yes. Ella ha dicho que una razón, una razón, o sea, la razón, por ejemplo, que en esta obra hay, ves pues eso, ves primero esto, que está hecho así, y después lo que es todos los cambios lo que comenté antes, todos los cambios que fue sufriendo la ciudad de Tampere desde su fundación hasta que, pues además hay que entender que este país es un país muy jovencito como tal. Este país se independizó del imperio de la Rusia zarista, en ese caso ya cuando había caído los zares hace poco más de 160 años. Antes había sido Gran Ducado de Suecia, pero realmente es un país bastante jovencito en comparación, no es un país como puede ser el nuestro, que es un país, digamos, ya de muchos siglos de historia. Y entonces ella dice que la razón por la que cambia de una parte a otra, ya por una parte es capaz de dibujar de una forma u otra, es porque, por ejemplo, lo que está hecho en color en esta obra, lo que se ve en color en esta obra, son sus propias experiencias, y lo que está hecho, digamos que en ese gris, blanco, negro, gris, sepia, está contando una historia, que en este caso está contando los vaivenes que tuvo la ciudad de Tampere desde que empezó siendo nada, cómo fue su evolución, hasta que eso se ve muy bien en esta obra. O sea, en esta obra se cuenta muy bien cómo fue la expansión, sobre todo económica, de la ciudad de Tampere. Y entonces esa es la razón. Pero de todas maneras dice que es que a ella solamente le gusta dibujar cómics realistas. O sea, cómics que estén basados en el mundo en el que vive. Porque además a ella le gusta leer ese tipo de cómics. Entonces ella no necesita trabajar en un mundo de fantasía, no necesita crear héroes, no necesita crear criaturas ni nada por el estilo, porque en realidad ella considera que en el mundo en el que vivimos hay suficientes eh, fuentes de inspiración como a poder hacerlo. Y en cierta manera también el hecho de que ella dice que su formación académica también la condicionó a la hora de dibujar de la manera que dibuja.
Porque como ella más tenía esa la idea de ser más una ilustradora o una pintora que una dibujante de cómics, cuando al final se decidió a hacerlo, en realidad digamos que esas experiencias propias se acaban volcando en el trabajo que ella tiene. About that you draw realistic comic, uh, it's true. For example, in that specific uh, comic graphic novel, define what do you want, or Mm. that specific book is the same. Uh, the main characters are some kind of heroes because they yes, because it's uh, I know that unfortunately I live in Helsinki, and unfortunately there are many horrible buildings, but they try to preserve building from even from the 19th century or the beginning of the 20th century. Something that in Spain is a big luxury because in Spain they prefer to destroy and create horrible things until to keep, because it's because one thing is the concept of il curremonte in Spain is not in the picture. They believe it's much better to make a new home until to keep the older home. But when you read all one thing, you live actually in the same place that in the graphic novel, Yes. in the same, wonderful. Because I I'm was here right now. yeah, I suppose, but I want to ask because this thing is from I think 2019 or something like this. Mm. Well, this edition is from 2019. I am not pretty Yeah, sure. Yes, 14. this is from yes, but 2014. the 40, but the English version is from 2019. Yeah. Exactly. This Yeah. English version Yeah, is yeah. from 2019, but the original is from it's like 10 years ago. And because with the pandemic, everything changed, and I prefer to ask. Mm. Uh, you are fighting against the excavators, to say in a Mm. word that everyone understands, and all the efforts and all the jobs and all the time uh, to preserve something and do much better. It's like a biblical story because it's yes, it's something like uh, David versus Goliath. Mm. Because you told that you need to wait. Well, the place wait 17 years until someone decide, no, anyone destroy this because it's not Mm. necessary. Mm. And it's almost today. Not everyone. I know the life here is a people have no rush. People Mm. try to in some way enjoy, but nevertheless, it's like the I know the example is stupid, but when you begin to see Gladiator, you see that Marcus Mm. Aurelius spent 12 years until he defined the Germanian the people from actual Germany. It's 12 year of Mm. campaign, and for me this is wow because the Second World War was 6 years and the First World War was 5 years, and it's so horrible. This guy spent 12 years, and the people in Aniki spent 17 years until someone say no. This is and for me this is a huge war. It's a Mm. long war. And for me, you are all of you in the beginning, and all Mm. of you are some kind of heroes. And because Y- it's not necessary to do anything. There are enough parents in the real world. Yes, but I wanted to in the book show that we actually are not like any special superheroes. That we were, everyone were like just ordinary people who didn't want to lose their homes, and that's why they want to fight for saving the block. Um, and and I wanted to show that you don't need to be a special superhero to do something for your life or something around you, and tell people that they can uh,
they can do it themselves, whatever is their whatever is the fight they are fighting. They don't have to wait someone to fight their fight for them. Ujú, 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 ujú. Eh, no lo he dicho, o sea, antes le estaba diciendo lo que le he dicho antes en inglés, antes de empezar a hablar con ella, es que en una historia como Mimi con Aniki, porque le he preguntado, como es una historia autobiográfica en gran parte, si sigue en el mismo sitio, me ha dicho que sí, que este estudio que estamos viendo es en esa casa, de esto han pasado 10 años, y yo le he dicho que aunque ella no, ella hace cómics realistas, pero que yo en cierta manera a la gente que estuvo peleando, porque entre una cosa y otra, hasta que consiguieron que este bloque de casas construidas durante el siglo XX, prácticamente en las primeras décadas del siglo XX, no fuera demolido por los nuevos planes de urbanísticos urbanísticos de la ciudad de Tampere, hasta la última resolución que les dio la razón, pasaron 17 años. Y yo le he puesto un ejemplo que se me vino a la cabeza de decir, bueno, al principio de Gladiator tú ves que Marco Aurelio, el emperador, estuvo 12 años de campaña hasta derrotar a los bárbaros germanos. Eh, y cualquier guerra mundial duró 4, 5, 6 años, o sea, 12 años es muchísimo para una campaña militar y bueno, 17 años esperando hasta que te dé una resolución, a mí me parece mucho. Y ella ha dicho que en realidad ella lo que quiso plasmar en esta obra, que fue por la que se ganó el premio nacional de cómic aquí en Finlandia, es precisamente demostrar que ninguno de los protagonistas eran ningún tipo de héroe, superhéroe, sino simplemente personas que querían defender su hogar, defender a un estilo de vida que les gustaba y además sobre todo, y una cosa muy importante, que eso es muy, digamos que es muy nórdico, y lo digo ya después de 2 décadas aquí, que no va a venir nadie a echarte una mano. O sea, tú tienes que pelear por aquellas cosas en las que crees. Y en realidad esta obra es el mejor ejemplo. Yo la recomiendo, ahora mismo hay edición finlandesa, edición inglesa, y espero que también la haya en castellano, porque es muy recomendable, sobre todo eso, sobre todo por el hecho de preservar un estilo y por el trabajo en comunidad que se ve, sobre todo en la última parte de la historia. Eh, I know that you like realistic comics, you told. And I know that when you create something, you use this, I don't know how to describe, but you use your work, this is exactly, you use your work to not fight against your ghost, but you use your word to try to understand your ghost and try to live with them Mm. because I always believe that's impossible to run more fast than your ghost and your darkness. You need to understand that you need to live, but to write and draw 220, this is the English version. I don't know exactly how many pages have the Finnish version, the original version, but this is 220 pages about someone that one day, uh, like today or tomorrow or yesterday, she's working, do things, go to the bed, and in the middle of the night, taram, she feel really, really bad. She tried to call some, they are here in Finland, I think in Spain is the same, call to some number to say I feel so horrible and someone Mm. say take this medicine, but the problem is you have something like this. Someone inside your brain is not working properly. And that was in the page number 13 and in the page 16 you arrive in the hospital and you spend in the hospital until 106, 100 pages inside the hospital. Sorry, I like to do my homework because for me this is not a hobby. For me this is a real job. I know that
maybe you don't understand these concepts here in Finland, because in Finland you say, what do you do? I am a comic book artist, and people say, good, nice. What do you do? What is your last job? Or is in Finland someone say, what is your job? I work in a cultural foundation. About what? About comics and books. And people say, nice. In Spain, you say the same and say, it's a real job to draw comics, or it's a real job to work in a cultural foundation. Today, in the 2024, not in 1960, not in 1917, actually. For the reason I explained that there are a few different, and I want to show that I try to do my homework. But how was to make Memento Mori? One thing, esta página, esta es una de las páginas que más la voy a enseñar para que no vean, está aquí. Esta página es la página 24, que es cuando ya está tumbada y le empiezan a hacer 1001 pruebas. Y como verán, la maquetación es tremendamente simple, o sea, tremendamente fácil, tremendamente... Y fíjense el uso de ella, los doctores, las enfermeras. Y lo que le he dicho, bueno, le he dicho con todo el sarcasmo del mundo, digamos por decirlo claramente en nuestro idioma, en castellano, con todo el cinismo del mundo, que en España tú dices, en Finlandia dices que eres dibujante de cómic y te dicen que bien, o dices que trabajas en una fundación cultural como la que nos da soporte, y dicen, pues muy bien, ¿de qué es la fundación? Y en España dices que dibujas cómic y te dicen, eso es un trabajo, y dices que trabajas en una fundación y también te preguntan si eso es un trabajo. Más que nada porque ya ha salido el hecho de que me he puesto a contar en cuántas páginas, desde cuando entra ella, en qué página entra ella al hospital, en qué página ella sale. Porque yo trato de tomarme muy en serio mi trabajo, independientemente que el común de los mortales en nuestro país considere que lo que estoy haciendo no solo no es un trabajo, sino cualquiera lo puede hacer. Y perdón por la carga de cinismo, pero digamos que ya estamos en el año 2024 y por aquello de ser políticamente incorrectos o socialmente incorrecto, vamos a decirlo claramente, ya está bien de que haya trabajos de primera, segunda y tercera. Entonces, este libro es el descenso a los infiernos de una persona que un día se despertó, que se fue a acostar, se despertó con un dolor de cabeza terrible y al dos, 2 o 3 horas estaba en el hospital y un médico le dijo que tenía una hemorragia cerebral. Y está contado con una franqueza y una sinceridad que ya le gustaría a muchos libros sesudos o a muchos ensayos sesudos o a muchas películas sesudas lograr el nivel de sinceridad y claridad que tiene esta novela. The last things I say in Spanish is about, I told you, and I use a different approach to explain. The main idea is Memento Mori is one of the most sincere, clear, and amazing job about what happened with you, and it's in the same level that one serious book, one essay, or one very serious movie, because I like much more your approach. You explain what do you feel, especially what do you feel, what was your thinking when you are, especially for me, the most, no disturbing, the most graphic part is when you are in bed and you are thinking about what is, for example, that thing is you are down and the doctor can with a computer don't say anything, and you want to say what happened with me, and anyone say anything, and you are trying to, and for example, everyone asks, because this happened, one thing. El día 6 es el día de la independencia, el 6 de diciembre es el día en el que Finlandia se independizó del imperio de Rusia, del imperio ruso, que es el día que se celebra, es el día de la Constitución en nuestro país. Y esto le pasó a ella precisamente, se puso mal el día 4 de diciembre y digamos que ya le dio el día 5, después tuvo que estar mucho más tiempo en el hospital. Entonces ella empieza contando también una cosa sobre la recepción presidencial, que aquí hay una recepción en la, no es un palacio, pero en la residencia oficial del presidente de Finlandia,
que parte de ellas a la comunidad, sobre todo a la comunidad educativa y después a gente importante. Y ella comenta que a pesar de que se había llevado el Premio Nacional de Cómic, no la habían invitado. I talking about the introduction when you're talking about the presidential party, the Yeah. 6th of December. Yeah, I had to Uh, explain it. I had to explain it because I watched that in the hospital, and yes, that it's quite hard to understand that what is yes, no, in no. the TV. I explained that this is something because there are two parts. The first is the meeting with the people from the university Mm, and the community with the academia, and the second mm, part is when the president meet with the actor, actress, mm, writers, singer, mm, and mm, hockey players and politician mm. and whatever. Here in Finland is the day that everyone sit down in front of the TV and see. It's like the probably sounds crazy, but it's like the Super Bowl in United States because everyone exactly, and because the people begin to talk about this day 2 weeks in advance, and the day after, everyone in the medias and everyone speak about the presidential meeting, and it's Mm, nothing fancy. It's aligned with people say hello to the president and or shaking hands. exactly, because when Tarja Hanonen was the president, because here, un detalle, en Finlandia tuvimos presidente y el país no se hundió. Ya la tuvimos en Islandia y también tuvimos primera ministra, tampoco ha pasado nada, pero tuvimos una presidenta, y entonces ella era la presidenta y su marido, que además su marido es médico, daba clase en la universidad, bueno, pues era como el marido consorte. Ahora hemos tenido presidente, ahora vamos a tener presidente y después está su señora. Pero lo que ha dicho ella, o sea, es una fila de gente diciendo hola, dando la mano y después se van a una gran sala donde se pueden a comer y a beber y después hay un baile, no es nada. Pero aquí viene a ser, he puesto el ejemplo, la recepción presidencial viene a ser como la Super Bowl en Estados Unidos. O sea, todo el mundo se pasa 2 semanas antes hablando y todo el mundo el día 6 se sienta delante del televisor a verla. Yo lo confieso públicamente, yo la he visto un montón de veces. I told that I've seen this presidential meeting several times in my life. It's not the, but it's something like if you compare with, it's no boring, but it's nothing. It's actually really boring. This is something like this because it's not. But everyone sit down and but you Everyone wants to see who got invited. exactly. I think this is Mm, the. I remember one year that there was an interview and one of the people in the interview was Elastinen, mm. the singer, Rapper. Mm, the rapper, and he was very happy because he had the opportunity to meet with this very famous hockey player, Celine, that this guy was played 14 times in the American League, and he was very happy because for him has the opportunity to talk with him is like a small child. I imagine that even probably listening carry with a trading card in the pocket to sit down to sign, but for mm, him is wow. I, for him, the only important thing is say to hello to the president of when that I think that moment was Tarja Halonen, the president of mm, Finland, but for him the was the opportunity to meet with this guy because this guy lived in United States until a mm, few years. Uh, but there are anything to see what is and how this woman what dress she used and mm. but it's during 2 hours is the only Yeah. thing, no? But And it's who was the designer of the dress also? exactly. That is you know very and I know this. And you talking about this, well, este es el póster de Recauta de Anarquía que tienes justo detrás, Mm, pues además muy en su línea, pues Recauta es amor y anarquía y bueno, es
versión del circo más clásico, por decirlo, el circo más clásico, anárquico y políticamente incorrecto, que es una cosa que se le puede aplicar muy bien a esta mujer. Bueno, después de esta explicación de lo que es la fiesta esa, la fiesta de la independencia, y ahí dice que en realidad son 2 horas viendo gente dando la mano, y lo único que hace es ver quién va, cómo va vestido y quién ha diseñado el vestido de unos o de otras. Y después he puesto el ejemplo de un cantante de rap muy famoso en Finlandia, Lastinen, que el día que lo invitaron, él estaba encantado de la vida, más que por la invitación, porque iba a conocer a Selin, que es uno de los mejores jugadores de hockey de la historia, no solo de Finlandia. Jugó 14 temporadas en Estados Unidos, lo ganó todo, porque lo ganó todo, y también aquí, y además ha ganado la medalla de oro y la medalla de bronce en los mundiales. O sea, es el jugador, como puede ser Wayne Gretzky en Canadá, Selin es en Finlandia, y Finlandia tiene buenos jugadores de hockey, y el Astinen lo que estaba privado, o sea, contentísimo porque iba a poder a conocer a Selin. O sea, imagínense el nivel de aceptación. Eh, After this explanation, how is the presidential meeting the 6th of December? I hope the people like the idea. Uh, you, I don't even want to believe uh, what was all your feelings this experience. Even you have the capacity to remember what day was and where you are and Mm. everything. But spend how long stayed you in the hospital? Oh, how long I was in the hospital? Yes. Actually, I was in hospital only a week or something, but then I had 2 months sick leave after that. Well, Um, yeah, and the drawing of the comic was different from other because I didn't have the script ready because I was actually living the story still yes. when I started in 2018. That point there was a year from my uh, Mm-hmm. it's an Problem. accident problem. Yes, let's say Yes. that. And then, but uh, but the book ends actually later than that, so I even could draw like where I started to draw the book, but I didn't do that kind of meta thing there. um, and also it was different because it was so painful, the, painful to Mm-hmm. draw, um, so much emotions to this. And when I draw one panel where I get off the hospital, I got really strong feeling that I'm like getting off the hospital again, like second time when I draw the that panel where Hmm. where I'm I understand why. yeah, because when I'm drawing something, I'm also living the thing I'm drawing. And then I was drawing like these 100 pages of me in a hospital bed, and it was relief that I didn't have to draw that again. I that point I said that I will never draw a hospital bed again in my life. I understand. Trust me. So I get out of the hospital twice. First in Yes. real life and then in comic. Well, eh, a ver, ella estuvo en realidad estuvo una semana en el hospital, le hicieron una operación, tenía 2 coágulos más, pero al final no llegaron a mayores. Y después tuvo 2 meses de baja, amén de lo que supuso toda la historia. Pero dice que este cómic fue diferente porque en realidad no tenía un guión escrito porque lo estaba viviendo. O sea, de hecho el cómic se extiende más de lo que fue su propia recuperación. Lo que pasa es que fue un cómic muy difícil de dibujar, muy difícil de plantearlo, porque ella ha puesto un ejemplo muy simpático que dice que cuando terminó, ella dijo, no quiero volver a dibujar una cama de hospital en mi vida. ¿Por qué? Porque en realidad por ejemplo, cuando ella la parte que puse, esta parte que es cuando ella va a salir está a punto de irse del hospital, esta página, cuando ella deja
ella deja el hospital. Ella dice que para ella fue como dejar el hospital por segunda vez. Y en realidad dibujarlo, o sea, crear un cómic como este fue volver a vivirlo todo otra vez. Y si de por sí la experiencia es lo que es, claro, cuando estás metido en el, digamos que en el fragor del combate, cuando estás metido allí, pues tienes bastante con tratar de mantener la cordura, pero cuando ya vuelves a tu terreno natural, a tu estudio, a tu casa y tienes las cosas más a mano, es donde, bueno, te puedes relajar, pero también tienes el peligro de darte cuenta, de realmente aceptar lo que has pasado. Y entonces ella dice que fue como vivirlo todo otra vez y que fue tremendamente difícil, tremendamente emotivo, tremendamente difícil. Y la mejor explicación es eso, que ella pensó, no quiero volver a dibujar una cama de hospital en mi vida. Eh, the, when the book was in the market, bueno, uh, that moment was when you receive the is the Finnish Comic Award, or because I don't know exactly what is in English. Yeah, I got the state So, comic award for this mhm, for Memento Mori, and I got the Finlandia prize from Minä Mikko and Annikki. exactly. Yes. Uh, when Memento Mori was in the market, uh, what was the in a country that understand that it's possible to tell a good story in the graphic format. But what was the reaction of the people when they take the book and read? Because Mm, it's actually, this is first published in my comic blog, and I got a lot of feedback to there. Um, a lot of people were talking about their own illness, different illnesses, and then also some nurses and doctors were sending messages to me, and they were all like liking the comic, not saying that it's not like that. So they were all saying that it's important that I'm telling my story. Um, but when this came out, it was spring 2020, and it was actually the week before book came out. The COVID-19 pandemic mhm, broke, so mhm. I didn't get so much feedback from the readers in 2 years. I didn't meet anyone. Yes, like Uh, uh, like yeah, always, unfortunately. yeah, every comic festival was online or cancelled. Yes, So or cancel or postpone or yeah, something like that. Yes, I remember the things. Trust me. mm, Uh, but it's good that when it's something I don't say that you put in your blog and the people have the opportunity to mm, see the different page because I think it's I read 2 times in the last week because the first time I read and enjoy in some way, mm, and the second time I read and focusing on different mm, things and how you mm, change the style and how you design the page and things like that. But even I talking to you about this image because you say that mm, that was part of an exhibition and you told me that the mm, exhibition was made in 2016 mm, in Porvo. Porvo es una ciudad pequeñita, pequeñita entre comillas, que está a poco más de 40 minutos de Helsinki. Y tiene bastante vida cultural, la verdad, todo se ha dicho también. Eh, but I think it's even you don't have any illness or whatever. I like your approach, how you are sincere, but you don't lose the sense of humor in some way. You try mm. to be yourself, and I think this is for me, for my own experience, is the more important thing when you have a problem like this.
because you when you read this, you always will try to have keep in mind small details, and when you return to your normal life with this problem, you try continue to be yourself. And in the beginning was difficult to do things because mm, you need to. One thing is I really like is how you describe your know your problem, how you need to find someone that really understand what happened to you, mm, because this is sometimes the problem is not you feel bad, is you don't find or you don't feel well, you don't find anything that understand what are your feelings about your illness or after you have something like this. And you describe you don't have any problem to say there are things in my country. I I like when you say, oh, the system work very well, but I need to pay uh, 17 euros from the ambulance and 32 euros per day from my stay in the hospital, including the intensive care unit, which is certainly more expensive than a normal hospital work. You have any problem to describe that, but you have the same any problem to describe that when you first was one doctor was a rookie in that way, mm, she understands something is not right, and at the last you find someone that really understands what was your problem after your experience, and mm, you find the person that say you need to go to that place. No, that is the only way. It's when you really understand what was your problem and what was what, how will be your future. And this is mm, really well how you describe. You live here, but you know there are things are what work well and there are things not work well too. You mm, don't have any problem. And I really like that approach, because these things happen here in my country, in suppose in Japan, in France, or in any place in United States. This is the good thing with your job is easy to understand from everyone. It's not important the place you live. mm, That's the for me this is the really one thing I really like of your job is that there are some comic book artists that are so local in some way. Sometimes it's difficult to understand outside their scenario when the story are. But with Memento Mori, with Mimiko and Aniki, with The Ring or whatever, it's the same that the actor and actress, the main characters are from Finland or from Germany or from France or from Spain or from China. At last, there are people and people have the same problem in every country. But mm, you just know how to do from everyone. You are a Finnish woman, but you know how to explain outside. And this is really nice because from someone that read English or have the opportunity to read this in Spanish and have a similar problem that yourself, it's easy from that person understand exactly what was your feelings, and this is not easy to do. And mm, I believe for that reason I really enjoy this, and I will like to have the opportunity to be this in not only in English, in Finnish and in Spanish too, because there are many people, even people have any problem, but you always meet with someone that have this kind of problem near to you. And mm, even you don't have this problem, you know much better how to even sit down and listen. There are people talking about what was their experience. mm. Yes, and for me, I don't feel that people need to have same experience or actually any experience of the matter, but then I can tell the story um, that people can understand it and relate to it, even if they don't have their own experience of Ujú, ujú. No, yo antes comentaba, bueno, que cuando publicó esto, it. Mm.
Primero lo publicó en su blog y fue cuando recibió muchísimos comentarios, incluso de enfermeras y doctores. Lo que pasa es que cuando salió físicamente, pues coincidió con el principio de la pandemia y se ha pasado 2 años hasta que al final la gente le ha podido decir, oye, esto está muy bien, porque esto surgió cuando surgió y evidentemente las cosas son como son. Y después lo que le he comentado también es que para mí una de las mayores virtudes de su trabajo es que aunque ella sea finlandesa, esto lo puede entender una persona finlandesa, sueca, checa, japonesa, española o alemana. Y porque lo hace de una forma como muy universal, no es, hay artistas que son como muy locales, tienes que conocer mucho del sitio donde se desarrolla la historia o del pasado de ese o incluso de la formación de esas personas para conseguir entenderlo. Y en el caso de ella, no, en el caso de ella se entiende de una forma fantástica. Y ella dice que ella considera que no es necesario que las personas tengan las mismas experiencias para que logren entender lo que le ha pasado a otra persona. O sea, el tema es cómo tú lo plantees y eso ella lo plantea de una forma eh, fantástica. Da igual, ya sea en Memento Mori, ya sea en Mimi con Aniki o ya sea en The Ring, porque al final las niñas que salen que está por aquí escondido, sí, está por aquí escondido. Las niñas que salen en esta historia, que el ring es porque son boxeadoras, que a ver si, bueno, les pongo 2 ejemplos, a ver si, sí, porque estoy hablando de las niñas que salen en esta historia, pero bueno, no las estoy enseñando. Y bueno, eh, estas dos nenas, estas dos niñas pueden ser finlandesas, suecas, checas, japonesas, españolas. O sea, eso es lo que tiene, es la que tiene. I explained that the character of the ring uh, is the same that from Finland, from China, from Spain, or from Germany. Mm. Everyone have the same experience. And now I am jump to something I begin to explain before. Uh, you always try to show the women's in your uh, work like not like a secondary character, not like someone behind the male figure or the second class person in the society. And you begin to do probably maybe 20 years ago, no, like in Mm. many cases after Me Too. The Me Too is really young as you compare. Uh, you really believe that it's possible to change the mentality of the new generation and even the older generation making comic books? Um, yes, I think change is possible, and I think it's happening all the time. And we will see it. And I'm happy that we will see it. For me, why I'm doing my comics is more has something to do how I was raised. Like my parents never said anything to me that I can't do something because I'm a girl, or I shouldn't do something because I'm a girl. Mm-hmm. And I never thought that wasn't something I learned. When I went to school, I had some problems because I didn't know that I shouldn't do something because I'm a girl. Like, uh, and of course, uh, I there's nothing I couldn't do. Like, Mm-hmm. um, but then the problems came from the other people. It Mm-hmm. wasn't actually my problem. Um, Yes. and then and that's just how I see the world, that everyone is equal and everyone should be a main character. Mm-hmm. A ver, ella piensa que es posible cambiar y que el mundo está cambiando continuamente y no, eso no supone ningún problema. Es más, ella está feliz con su trabajo poder ayudar incluso porque yo lo he comentado antes, cuando hice la pregunta en inglés, que ella lleva 2 décadas dibujando, escribiendo y dibujando cómics donde las mujeres son ciudadanos de segunda
ni están subyugadas vamos a ver, son más el personaje de la Bella en La Bella y la Bestia, que le importa muy poco lo que piensa un gañán como Gastón, que las otras nenas que pululan alrededor de Bella, que caen rendidas ante los encantos. No sé qué encantos tiene Gastón, pero para ellas tiene encantos. Eh, entonces ella piensa que no, que el mundo está cambiando y en muchos aspectos puede cambiar incluso para bien. Y ella dice que ella hace los cómics que hace y la forma que los hace porque a ella le educaron de manera, o sea, sus padres le dijeron que ella podía hacer lo que quisiera, que no por ser una chica tenía que hacer determinadas cosas, que eso se lo vinieron a decir después, cuando llegó al colegio, cuando se empezó a encontrar con gente que le dijeron, no, tú esto no lo puedes hacer porque eres una chica, cosa que evidentemente no le sentó nada bien. Y en realidad ella piensa que ella cree en la igualdad, que es ese concepto que en nuestro país no se tiene muy claro. O sea, el concepto de feminista, una cosa es feminista, que está muy bien. O sea, y yo soy el primero que lo defiendo. Y si a mí me tienen que poner el marchamo, que me pongan la etiqueta de feminista, aun siendo un varón, por muy difícil que pueda ser entender, por mucho que cuesta a veces entenderlo. Yo lo que sinceramente, o sea, creo en eso y además creo en la igualdad, creo que somos iguales los hombres y las mujeres. Vamos a dar la fisiología aparte, eh, pero no creo que una mujer tenga que hacer A y un hombre tenga que hacer B. O sea, ni me parece justo para un sexo ni me parece justo para otro. Y ella en realidad piensa que no, piensa que ella lo que hace, ella plasma en su obra lo que a ella le enseñaron. Eh, After 20, much more than 20 years in the market, uh, what do you believe is the future of the comic book industry? Mm, I think the comics in the internet pop, uh, will be there too, but I hope that the comics in paper will still exist. That the publisher won't stop doing comics on paper too, because I like reading from the paper better than from the screen. Um, Me too. um, and I think there will be more um, female artists and more non-binary artists who are not women or men. And actually, there are some in Finland, like they are doing fanzines. I know I've been reading those. And but what else? I hope that I hope there will be interesting comics in the future, even more. And I hope that more comics will be translated in Finnish or even or maybe in English, but I would like to read comics from around the world. Now I'm reading more comics from Europe or United States, of course. Yes. Yo le he preguntado, bueno, que después de llevar 2 décadas en esto, ¿cómo ve el futuro? Y ella dice que, bueno, que ella cree que el futuro, por supuesto, pasa por Internet, pero que cree y espera que sigan existiendo las ediciones físicas porque le encanta leer cómic físico. Dice que en el futuro también habrá más autores, más autoras femeninas y más autores no binarios, que ya hay varios en Finlandia haciendo, por ejemplo, fanzines porque aportan un punto de vista distinto. O sea, todo lo que sea, o sea, la diversidad aporta nuevos puntos de vista, nuevas aproximaciones. Y también espera que haya nuevas formas quizás nuevas herramientas de contar, pero sobre todo eso, que los cómics sigan existiendo, pues son una herramienta muy válida. This is the question some author like, some author don't like. Me, like an author, don't like when someone asks me this. Unfortunately, I need to ask to you. If you sit down in front of a real audience, not
only Mm. me and my boxes in that case, because now my boxes is part of my life. I don't know until when. And you sit down in front of an real audience, and there are new author or this uh, teenager that they have several notebook with several ideas, but they don't know what to do. And someone or several of these new comic book artists ask, what I need to do to be a comic book artist like you? Mm. Because it's the question that I know that I told you that artists like life, but the artists don't like. What do you say to someone that come to you and show something and need some, I don't know, some experience or something Mm. that continue to do? I don't think that's a uh, bad question at all. I think that's a good question. If someone is showing something to me, like should I draw this, like should this be drawn, I usually say that if you have to ask yourself, then um, you should be so interested in your subject, your comic, that you really want to draw it. You don't even care what other people think. You just want to draw it. You need to draw it, and then you will do a good comic, because then you have a passion, and then you if you are interested in your own comic, then other people are too. Um, and one thing I usually say, that draw comics um, which you would like to read. If you don't Mhm, even yourself you don't want to read your comic, then maybe maybe others will not too. So so you have to like your own comics, mhm, mhm, and it's quite time consuming to draw comics. So you need to like the stories and the characters so much, you want to spend months, maybe even years to mhm, with mhm. them. Sí, I know. So This is a wonderful, but this is a lonely job to yes. spend. Yes, you sit down in the table. I sit down Here, in front of the here. computer, exactly, and along with box with books and papers and side Mm, and and pictures and books with notebooks with ideas, but you are alone, and usually you don't. This is something my my first editor told me. You need to write something you want to read. mm, Because if you don't want to read that, anyone want or only a few people, you need to write something. mm, If you find in a library or mm, a mm, bookstore, you say, hey, I want to read that. You mm, need to understand this is something. It's important to do something you like, but it's important to do something that not only you. It's important that the rest of the people spend, I don't know, 20 seconds in front of the cover of the book and say, I want to read that. You mm, say exactly the same. Ella ha dicho que, a ver, si alguien le enseña algo, lo primero que le dice es, a ver, haz algo que de verdad te guste. O sea, no te pases el tiempo, eso, ni llenando garabatos en una libreta, porque eso no va a llegar a ningún sitio al final, pero sobre todo, haz algo que de verdad te guste, porque para empezar, y eso lo he dicho al final, pero bueno, para empezar te vas a tener que pasar muchísimo tiempo trabajando con la historia, los personajes, la ambientación, los decorados, los detalles. Y este es un trabajo que solo he añadido yo. Este es un trabajo tremendamente solitario. O sea, cuando estás creando algo, ya seas dibujante, ya seas guionista, ya seas escritor, eres tú y tus circunstancias, eres tú y tú, eso, la mesa de trabajo que tenía detrás, o el ordenador, o eso, cajas llenas de libros y tienes que estar buscando material, pero en realidad eres tú. Entonces, y ella también ha dicho que es muy importante hacer algo que a ti te guste, pero que le pueda gustar. O sea, hacer algo que si te cambiases de lado, si te pusieras en el papel de la persona que va a comprar el libro, que tú tuvieses ganas de leerlo.
yo le he dicho que fue lo que me dijo a mí mi primer editor, o sea, tú tienes que escribir algo que te guste, pero también tienes que escribir algo que sea suficientemente atractivo como para que a ti te gustase leerlo. No solo a ti te haya gustado escribirlo, sino también si cambiases de posición, que vas a una librería, a una biblioteca, ves un libro y dices, oye, pues eso tengo ganas de leerlo. Porque eso evidentemente, esa forma de entenderlo hace que la persona o para empezar se asegure una cantidad mínima de lectores, pero también además de esos lectores también acabas aprendiendo. O sea, pero al final ella dice, lo que tienes que hacer es disfrutar y hacer aquello que te guste porque este es un trabajo muy exigente, es un trabajo muy solitario, es un trabajo que tienes que darle mucho, mucho, mucho tiempo. Y si estás haciendo algo que de verdad, o con lo que no estás disfrutando, en realidad no vas a hacer, no vas a llegar a ningún sitio. And the last question about this, there are any project in your agenda that you really want to do, but you don't have time, or you don't find the publisher, or you began and stop because you are saying, no, this is not working, or something like Mm, that? no, sometimes I had some ideas that I would like to draw, but then if after a month I don't even remember that idea, that's a good sign that it's not it's not good enough. If I have to remember, oh, I used to write ideas down, and if I have to think that what was this idea, then it's not a good idea. Uh, Mhm. I don't have. No, I don't think I have like actually like something that I would like to do, but I sometimes, of course, the time is problem. That, Mhm. um, but usually, if the idea is good enough, I can do it after whatever I'm doing now. So no, that's I think I don't have like something that I would like to do and I'm not Hmm. able to do. Le he preguntado si hay algo, o esa idea que él ha querido hacer siempre, que él ha empezado, pero ha tenido que dejar porque o no la acababa de cuadrar o no tenía tiempo. Y ella dice que no, que ya en principio, que ya se le ocurren muchas cosas, pero que si después de eso, pasados unos meses, ya no recuerda la idea que tuvo, es que la idea no era lo suficientemente buena como para enfrentarse a ella. Y ella dice que el problema sigue siendo, al final el problema es el tiempo, pero que en realidad ella está contenta con lo que ha hecho y con que no hay nada así que se le haya quedado en el tintero y o sea, vista la larga carrera que tiene y no solo a nivel de cómics, a nivel de cómic, ilustración y creación y todo lo que ustedes puedan añadir, yo creo que está claro que ha conseguido lo que ha conseguido. Eh, my last words are approximately the same that in the beginning. Thank you very much to spend the last hour and around 20 minutes with me because uh, I, in my area of influence inside the foundation and because I live in Finland, I always want to promote the job of the graphic comic artist, the Finnish comic artist in my country, because even there are huge difference between Finland and Spain. There are things are equal in the two countries. And when Mm. you, especially when you read your job, it's a wonderful word. It's possible to read in Finnish, in English, in Spanish, or in Chinese. It's exactly the same because the feelings are exactly the same. I told before. It's forget in one place of the world you are. But talk with you is for me is a great honor and great pleasure. And I hope that people understand in the same way because you say it's like your job. Your job is sincere. You say the one you want. You draw and you write the things you want to do. And there are not subtitles and anything in between. You want to say something,
you draw or you write something, and it's easy to understand, and it's easy to understand from everyone. And now I am happy with that because at last I have the opportunity after all these 6 months to prepare all the things now. Because in the beginning I talked with you, but you are in the middle of something. I understand you don't have enough Mm, time, and the second time I don't have enough time, and now at last, before there a new pandemic or something similar, we have the opportunity to have this virtual meeting and talk about this. mm, Unfortunately, I told there are only this comic in Spanish. mm, Well, yes, maybe probably from someone from Canada, I think it's more easy to understand that from someone from Peninsula because they use some words that are common in Gran Canaria and mm, Tenerife and are not common in Madrid and Barcelona. But I really like the idea uh, behind the ring, and I hope that in the future was possible to read more things of your job in Spanish. But mm. nevertheless, I invite to everyone that can to see your web page and continue to see your job because it's really, really, really good. And I really enjoy, and I told you yesterday when I sent to an email, and I told now here, Memento Mori is one of the best things I read in the last 4 or 5 years. Thanks. And this is le he dicho que, a ver, que mis palabras son muy similares a las del principio, o sea, que quiero dar las gracias por haberme dedicado este rato, sobre todo porque hemos tenido, ha sido prácticamente un año de negociación. La quise invitar el año pasado al Día del Cómic, pero ella estaba en medio de un proyecto y me dijo que no podía. En octubre no fue posible cuadrar los horarios tampoco y al final, ahora y antes de que vuelva a pasar algo, hemos tenido la oportunidad de hablarlo. Yo le he dicho que además me gusta su forma sincera, clara y directa de contar las cosas. Aquí no hay subtítulos ni dobles intenciones. Si algo está bien. Si algo está mal, algo está mal. Y aunque solamente hay ejemplos como este, el ring, que está hecho, la traducción es eh, está hecha en México, y por ejemplo para una persona de las Islas Canarias será más fácil de entender muchas veces que para una persona de península, y que espero sinceramente que en un futuro no muy lejano eh, tengamos la oportunidad de leer más de uno, más de dos y más de tres trabajos de Tittu Takalo en castellano, porque su trabajo se puede entender, ya lo he dicho antes, en cualquier parte del mundo, y eso es muy, muy de agradecer. Anything more to say? I hope you're happy with the last almost 1 hour and a half. Yeah, I'm Uh, really happy. and I know that I don't know this. After that, you sell a lot of comics, but I believe that your approach is good, especially from the new author, because I think I told before, one of the one thing that the foundation focus all the energy is to help and promote the job from the new artists. And it's important from a new artist that have the opportunity to hear that someone that spent the last 20 something years have all these comic books and published in Finnish and in Swedish and in English, Mm, explain how is uh, his method to work and in that case your approach to be a comic book artist, because it's and when you tell do something you really want, because this is a hard job and you need to spend a lot of time in front of the mm, computer and in front of the because it's not it's important. I think this work for me are great from the new artists, because it's when they understand uh, they don't feel so lonely that they begin to feel when they began to work. And now I think this is the main quest of this meeting with author, mm, that explain to the new generation that hey, you are not the only alone in your home, in your room. Do mm, I spend my life in my studio or in my table with my computer? We are the same. The only difference is you don't have published anything and we have published something. But at the last, you when you finish one book, you need to continue with the next, and the next is exactly the same routine. You need to go to your studio and continue your job. That's the only difference
in some moment you have all these things in the wall, and I have one shelf with my books, but it's the only real difference in Mm, between a new comic book or a new mm, writer and someone with some background is the things you make. But mm. that's the thing. But at the last, please, thank you. Please, no. Thank you very much. And thank you in the name of the foundation. And thank you in my personal name to spend this time with us. And I told you, I hope in the near future we have the opportunity to talking about the Spanish version of Memento Mori or of wherever, or a different version of the ring with a different language too. This is a good idea too. But I like because I understand the language perfectly well. They use Mm, many normal word in mm. Mexican, but we use something similar Yeah. like in Canary Island. For us, it's perfect from someone from Canary Island, not from someone that lives in the center of Peninsula. Trust me, I know the difference because I lived in Madrid many years. Now I need to, before I say goodbye, I need to say something in Spanish. I want to, sorry, quiero dar las gracias otra vez a la Fundación, a la Cátedra Cultural Moebius, a la Librería del Maldito y a todas las instituciones y organismos públicos que siguen ayudando y apostando por el trabajo de la Fundación y por una actividad y una propuesta como Encuentros con Autoras. Espero que este encuentro haya sido lo suficientemente esclarecedor, sobre todo porque estamos hablando de una autora gráfica que lleva más de 2 décadas trabajando, que se ha llevado todos los premios habidos por haber y por inventar en este país, que se la considera un referente y con razón, cualquiera que tenga la oportunidad de leerse una obra como Memento Mori se da cuenta de ello. Y yo ayer le agradecido eso, que después de todo este trafallo hemos tenido la oportunidad de, y lo he dicho ya 2 veces, espero que en un futuro no lejano se pueda leer cualquiera de sus obras en castellano, aunque en el caso de El Ring, si alguien esto lo publicó una editorial que se llama Legión Comics, tal cual, Legión Comics con X, lo pongo aquí para que lo vean si alguien lo quiere ver, Legión Comics con X.com, y eso está publicado en México. Que costaba 190 pesos, que no me pregunte lo que son 190 pesos, pero no debe ser mucho, la verdad. No sé si todavía se podrá conseguir. Esto está publicado en el 2015. La obra original es 2008. Pero bueno, si alguien lo quiere tratar de conseguirlo, puede ser una idea. Y lo que he dicho antes, al estar la traducción está hecha en México, utilizan un montón de palabras y un montón de expresiones que son muy comunes en las Islas Canarias, pero que en Península no las van a entender. I explained that if someone want to find the Spanish version of the ring, this is the Mm, web page. I don't know if it's possible to find or not, but why not to try to, and I know mm. even the price 190 pesos. I don't know how much this is in euros. Me neither. I suppose it's not too much. I don't know how much costs the Finnish version, but nevertheless, if someone want to try to find, it's not. I hope that it's possible to. And I explained that for someone from Canada, it's more easy to understand than from someone from Maine and Spain. That's the only difference. And that's it. Thank you. Le apreté, estaba diciendo que si alguien se quiere venir al Salón del Cómic de Helsinki es una buena oportunidad, por ejemplo, para conocerla a ella. Si viene, aunque cada año cambia de sitio, con lo que es un poco más difícil de saber dónde. Uh, Tittu, thank you very much. Thank you for your Thank time, you. for your job, from your patience with all this long process until we have the opportunity to meet. And wherever you need, please
of the foundation, please ask and we try to help in any way possible. Thank you. Para las personas que nos han visto, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y les invito a que sigan asistiendo al resto de las actividades programadas durante esta semana con motivo del Día del Cómic en nuestro país. Buenas noches y hasta la siguiente vez.